Good day everyone, we are the group 3 and we are here to report about elements of art. First of all, I am MJ Guminta, your first reporter, and I am here to discuss about visual. So, taking off from the scientific reference, elements of art are akin to the atoms that are defined as the units or building blocks of matter. So, ang art daw, marara po daw siya og sa chemistry. Para mahimo tong usa ka molecules, na po siya mga elements. So, mara po na ang art daw. Mabuo ra po na usa ka art kung na siya mga elements nga mohatag og meaning sa usa ka artwork. So these elements of art are generally produced when something is done to the medium. So medium na example like kanang materials na may gamit ng wood, clay or marble ba na no mala siya after the technique is carried out. So for example no kanang sculptures automatically have the following elements bisag na with or without decision to artist. Kung wala ni siya kaning tulok elements, shape, form, og space, dili mahimo ni sculpture, wala sculpture, so good. So, kinahanglan dyan yung mga elements para mabuo ang sa art. So, these are the elements of art and design: line, shape and form, space, color, and texture. Ato ni explain tagsa-tagsa. So, first is line. A line refers to a point moving at an identifiable path. It has length and direction. It also has width. So, dili na siya linya diha. Na siya length and direction. Dapat na siya width. It is one-dimensional. However, it has the capacity to either define the perimeters of the artwork. So, although line is simple, na siya mga variations. Kasi klase like orientation, direction, shape, and thickness. These variations are important. No? Dili lang na siya linya dira. Ano siya meaning or message behind that line. Known for using lines no is si Keith Haring. Ang work nga Together We Can Stop AIDS in Barcelona in 1989. So Haring's work is a testament ang unsa ka power ang linya nga mahimo to create a powerful and evocative art. Yang signature style is kanang bold and continuous lines. Makita gini mo kung unsa siya kaganahan mas stop ang AIDS by being together. A quality that is ascribed to lines is its ability to direct the eyes of the viewers. So bisag linya lang na siya dira maka-attract na siya attention sa viewers. They can show movement. Depende sa placement sa lines, pahiwi or gagarang-garang like earthquake or hangin ba na or kanang rainfall conjures different images of lines. Depende sa pag-plaster nimo sa mga linya, makakatch na siya attention sa viewers, makasabot na sila kung unsa. So, na klase-klase sa lines na una is ang horizontal and vertical lines. Sayo na kayo sabdo no, ang horizontal is kanang higda. Ga-define siya dari as nag-rest or camp. Ang landscape sad is parihara, being parallel to the ground, gahigda sad. Ang vertical line is kanang gatindog, elevation or height, muna siya vertical line. So, ang ikaduha no is diagonal and crook lines. Diagonal lines is na-convey siya movement and stability. Movement and stability is kanang doesn't move smoothly or predictably. Muna siya kanang gaslant ba. So, ang crook or jog lines ay kanang gagarang-garang. So, on the other hand, nagkaroon ni siya of violence, conflict, or struggle. Struggle means nagkalisod, nang garang-garang siya. Ang ikatulo na is ang curved lines. So these are lines that bend or coil. Nag-express siya og softness, grace, flexibility, or even sensuality. Curved lines man nung unang marag gaburot ba siya or gabita manang represent siya og softness or flexibility. So one example of the lines na is kaning Francisco de Goya's work entitled Why Hide Them. Nag-emphasize siya sa iyang mga line. Nag-utilize siya sa shading and some areas of tone. So, the etchings rely heavily on the strength, direction, and variation of the line to convey emotions, movement, and form. So, ang line themselves express siya ng mga energy or unease. Ang mga dark lines nag-express siya ng mga kung unsa ka dark ang sistema sa una sa taga Spain. So ang kaning Why Hide Them is nag-express siya o sa kakorap ang Spain government sa una.
Mga pinagi sa iyang art na express niya yang ganahan ipasabot sa mga tao. Another example no is kaning gihimo ni Theodore Jericho, kaning oil on canvas painting nga gitawag og The Wrath of Medusa. Although wala yun nato nakita ang mga lines notes, so tanaw lang ko ng position siya mga tao, di ba, diagonal. So wala na siya napakita og movement, nagpakita siya og tension sa scene kung unsay jud nahitabo. Maka-feel jud ang tao kung unsay nahitaboan ang Wrath Medusa. So kani nga meaning sa painting dai is nagsimbolo na siya wreckage sa government ship nga gitawag og Medusa. Wreckage means nabilin sa usa ka barko. So ang ikaduha nga elements of art no mao ang shape and form. These two are related to each other na sila relasyon sa usag-usa. Ang shape nag-refer sa 2 dimensions which is ang height and ang width, while ang form nag-refer sa 3 dimension height, width, and depth. Even mura sila pareha, ma-identify gyapon na sila, ma-distinguish gyapon nato pinagi sa atong nahibal-an o atong nakitaan. Nani sila yung mga klase no, uno is ang geometric. These shapes find origin in mathematical propositions, so makita nila sa mathematics sa klase no. So these include shapes such as squares, triangles, cubes, circles, spheres, cones, ug uban pa. So kanila sila is mga man-made. Man-made is mga hinimo sa tao. Example no sa geometry work mao ang work ni Piet Mondrian entitled Composition with Color Planes and Gray Lines. So kani siyang work is abstract ni siya. Wala ni siya nag-depict og recognizable scene or unsay nahitabo. Nag-focus lang ni siya purely on forms and shapes or colors. Nora. So makita na doon yung rectangles and squares on different colors. Second no, is ang organic. Organic shapes are those readily occurring. So ang organic daw are forms that are irregular, free-flowing, often inspired sa nature. So lahi na siya sa geometric shapes. Ang geometric manggod kay more structured and naay siya mga precise angle and lines. So kaning organic wala siya mathematical formulas or precise measurements. So nagresemble lang siya sa shapes nga makita nato sa nature, such as leaves, clouds, mga bulak, or mga animal forms. Example sa organic is kaning work ni Louis Comfort Tiffany, kaning vase. Wala siya mga patterns no, like geometrical shapes. Freehand ra siya. Nag-depict siya of nature sa iyang design. Shapes may also be implied. Implied means pagkakita ni mo daan, kasabot na ka. Example na is kaning painting ng Raphael nga gipangalan ng The Madonna of the Meadows depicts 3 figures, Mary, the young Jesus, and the John the Baptist. The position in which the group takes allude to a triangular shape. So sa reason nga ng example sa nila shape is si Raphael nag-use siya og light og shadow to create a sense of depth and roundness. Yan lang ka-landscape siya. Then composed siya og recognizable shapes like pareha na sa loyo, mga rounded hills, kana mga kahoy, kana mga clouds, di ba? So mao ra to ang part guys. I hope you learned something from me. Once again, I am MJ Gaminta. Thank you for listening. Good afternoon everyone, my name is Jeffred Binero and my topic is about space, color, and textures in art appreciation. First is space. Space, related to shape and form, is space. It is usually inferred from a sense of depth, whether it is a real or insulated or simulated. Space refers to the area within or around objects in an artwork. Like makita example yan yung space is kabantay ka na makita mo sa inyong pictures, like pictures. Kabantay ka ng background ninyo nga walay mga object like bakante bitaw siya. Mao na siya gitawag ng space. Ang
example sa space nila nga sa real space, kaya naman na siya real space o simulated. Ang real space is kanad siyang himo jud siya like sculpture. And ang simulated is like 2D lang siya, like paintings. Example sa real space is nakita nato sa in the middle of the AT&T Plaza at the Millennium Park in the Loop Community Area in Chicago. Nga gitawag nila og Cloud Gate. Kaya siya nga pagkahimo imbento ang pagkahimo adto kay murag ta siya camouflage bitang object siya nga ang makita nimo is ang imong palibot, background mo siya examine. Ang mahikap ra siya nimo magyagyan pag ang ilalom. Mo to yung best example sa real space. And sa simulated is natay a positive and negative space. Usually identified with the white space is the negative space. The positive space, on the other hand, is the space where shadow is heavily used. An example ng positive and negative space is like, example picture, like family picture ninyo. Family picture niya din. Ang positive space ana is kamo nga mga tao or na mga objects sa picture mo na gitawag og positive space. Ang negative space ana is kanang bakante sa loyo ni mga walay kuan. Wala siya mga object, wala mga tao, wala bakante bitaw siya mo na siya negative space. And B, three-dimensional space can be simulated through a variety of techniques such as shading. An illusion of the three-dimensionality can be achieved in a two-dimensional work. Ang three-dimensional din pwede na siya ma-achieve through two-dimensional work. Like example ani is like mag-drawing mo balay ninyo. Dayon dako pa kay bakante ang background ninyo mo. Drawing nga ninyo siya o like mga mountains, buntod-buntod, mag-overlap bitaw mo. I-overlap ninyo itong kaan. Kaya dako pag bakante sila mag-himo mag-mountains. Ano gitawag o? Diyan sa inaagya na makita bitaw nyo nga ang balay ninyo din. Ang background niya is kitang mountain. Ano siya example sa three-dimensional nga ma-achieve sa two-dimensional work. And now is color. Color is perhaps one of elements that enhances the appeal of an artwork. Its effects has range, allowing the viewer to make responses based on memory, emotion, and instincts. Among others, this element is a property of light as it reflected of the object. Ang color din na di yun siya basta-basta kaya gamit kang color kaya nag-enhance bitaw siya para napi ka buhay bitaw mong artwork. Tas di lang siya kay para ingin na ay kabuhay mong artwork. Like, gamit kayo na siya kay para maglantaw sa imong drawing, sa imong artwork para mailhan bitaw nila kung unsa imong gi-drawing. Like para nang sa prutas, daghan man tag prutas nga lingin, then kung mag-drawing ka kag lingin, di na lang may bawon kung unsa na, pero once ka na siya color, mailhan na niya. AU. This dimension of color gives its name. Ang U kay mo na siya ang U kay mo na siya mga pangalan sa mga color. Primary colors: red, yellow, and blue. Ang primary colors kay mo na siya the base colors nga dili nimo siya pwede i-mix. Ang secondary di siya pwede na siya nimo i-mix pero mo na siya the base colors that cannot be mixed. Ang secondary colors is green, orange, and violet. Mo na siya ang result from mixing two primary colors. Mag-mix kag duha aning sa primary colors like red or yellow, di ba? Ang gawas is orange. And
tertiary colors. Green, orange, and violet. Tertiary colors, 6 in total. These use are achieved when primary and secondary colors are mixed. Like mix ito ni ang mga primary colors and secondary colors. Ang result ng mga ikaw og tertiary colors. And B, value. This refers to the brightness or darkness of colors. Nag-refers din siya sa brightness o nakangitniton sa imong colors niyo. Light colors, taken as the source of light in the composition. Kung light colors, they suggest openness and positive emotions. Dark colors, the lack or even absence of light. Create siya mystery or sadness ang dark color. Like for example, itong sa House of Parliament by Claude Monet. Naggamit siya different values of blue and orange to depict a sunset scene, creating an atmospheric effect. Tint. This is a lighter color than normal value. Like pala ito mga lighter color na ganun siya. Light na ng orange. Butangan pa naman siya yellow. Mura siya magkahayag. Ang shade. This is a darker color than the normal value. Ang shade is nga darker color nga siya nga. Dark na gana siya, tas this is darker color than the normal value. Like dark na gaya siya, mas napalit siya, mas mo dark pa siya. C, intensity. This is the color brightness. This is the color brightness or dullness. It is identified as the strength of color, whether it is vivid or muted. Ang asya kabuhay-buhay, bitaw or the color brightness ng brightness niya, kahayagon niya, or ngit-ngiton, like marag kangit-ngiton ba niya. It is identified as the strength of color, whether it is vivid or muted. Bright or warm colors. Positive energy, and dull colors. Dull or cool colors. Sedate or soothing, seriousness or calm. Naamday tayo natay color wheel. Then ang color wheel na siya ay mga warm colors o cool colors. Ang mga warm colors is yellow-green, yellow orange, orange, red orange, and red. Muna siya mga positive energy. Ang dull or ang cool colors kay green, blue violet, and red violet. Muna siya sedate or soothing. It is identified as the strength of color, whether it is vivid or muted. Ang asya kabuhay-buhay, bitaw or the color brightness ng brightness niya, kahayagon niya, or ngit-ngiton, like marag kangit-ngiton ba niya. It is identified as the strength of color, whether it is vivid or muted. Bright or warm colors. Positive energy, and dull colors. Dull or cool colors. Sedate or soothing, seriousness or calm. Naamday tayo natay color wheel. Then ang color wheel na siya ay mga warm colors o cool colors. Ang mga warm colors is yellow-green, yellow-orange, orange, red orange, and red. Muna siya mga positive energy. Ang dull or ang cool colors kay green, blue violet, and red violet. Muna siya sedate or soothing, seriousness or calm. To be understand intensity of color harmonies are to be considered. Monochromatic harmonies are used the variations IU. Complementary harmonies involve two colors of opposite each other in the color wheel. Since they are at contrary positions, the reaction is most intense.
Ang complementary harmonies na mo no, kay nag-involve og two colors din. Opposite siya sa ato ang color wheel. Analogous harmonies make use of two colors besides each other in the color wheel. Analogous harmonies na kay nag-make siya use of two colors beside each other in the color wheel. Like for example, atong sa warm colors, like mag-mix siya og duha nga gatapad nga color. And now texture like space texture can be either real or implied. This element is an artwork is experienced through the sense of touch and sight. This element renders the art object tactile. Ang texture na kay mura po ni siya og sa space na apod siya real or implied. Ang example din na sa textures na magsugot sa real texture is para ng marble, like napita siya design pero guys real man syempre gihimo din like sculpt siya gihimo mo ng marble ang kuan ana niya real ang example na marble kaya ang marble kay naman na siya design pero inaghikat ni man na lingin kay siya lingin dito siya ka like kana kanang smooth bitaw kay ang pagkalingin pero na siya kuan di mo siya makuan kay naam siya design good pero naghikap nimo smooth ra kay siya like polish bitaw kay ang surface mo na siya example sa real texture. Then kanang implied kay mo na siya mga 2D. Ang 2D is like sa mga paintings. Example sa mga paintings like mag-drawing ka og kahoy nga porma kay or nabay mga stem nimo or naibay mga likid. My name is Christopher Atay and this is my part of this presentation. So we're going to talk about texture. Texture can be either real or implied. This element in an artwork is experienced through the sense of touch and sight. These elements renders the art object tactile. Aron diri anto masabtan, ang texture sa art nagpasabot kung unsa ang pagbati or panagway sa usa ka nawong or surface nga makita nato nga mura kini og tinuod. So mao to ang textures no. In the portrait rendered by court painter Franz Purvos the Younger. So ang nag-paint diyan kay si Franz Purvos the Younger. Makita nato dito sa picture, mao na siya si Margaritas Grab. She is adorned in opulent bed and stage work that are befitted her rank. This was achieved using the techniques employed by the artist in creating the work. In texture, there is two different types like 2D and 3D or two-dimensional plane and three-dimensional art object. In art and design, textures in two-dimensional plane refers to the visual or implied surface quality created on a flat surface like a painting or drawing, while surface textures describe the actual tactile or physical surface quality of three-dimensional object. Diri nga part na tay example sa two-dimensional and three-dimensional aron makita nato ang difference between the two. Next is planes and perspective. So planes and perspectives help us analyze how artists create the illusion of three-dimensional space on a two-dimensional surface using techniques like linear and atmospheric perspective. So makatabang daw ko nila sa tuwa aron may bala nato kung giunsa paggama sa mga artist ang illusion sa three-dimensional na espasyo
sa isa ka two-dimensional na surface. So this is the example of planes and perspective, no? As a form of object recede, the smaller they become. So it means og magkalayo ang isa ka drawing or painting, magkawala na siya. Diha ang dahil mosulod si vanishing point or matawag nato siya vanishing point kay wala naman, na-vanish naman. Next is one point perspective and two point perspective, no? So one point perspective is used in depicting roads, tracks, hallway or rows of trees. This type of perspective show parallel lines that seems to converge at a specific vanishing point along the horizontal line. And then two points perspective pertains to a painting or drawing that makes use to two vanishing point which can be replaced anywhere along the horizontal line. So kaning example nga pictures isa ra na siya pero duha ang iyang gi-represent, one point ug two point perspective, no? So sa left side matawag nimo na og two point perspective kay duha ka buok ang iyang vanishing point isig kakilid sa isa ka building. Then sa right side mo na siya one point perspective kay isa ra ang iyang vanishing point ug iyang horizontal line. 3-point perspective. So in this type of perspective, the viewer is looking at a scene from above or below. As the name suggests, it makes use of three vanishing points, each corresponding to each axis of three scene. So ganiya sa 1-point perspective isa ka vanishing point lang, sa 2 perspective kay duha ka vanishing point, diri tulo na pod kay 3 man. Hi guys, I'm Zorin Baladad and I will report the elements of arts and the common elements of music. So kaning elements nagworks lang together to shape the emotional impact, structure, and overall character of a music piece. So ang rhythm kay nag-defines beat as the basic unit sa music ug ang tempo as the speed sa music. So these are the classical term nga gigamit to refer sa variation sa tempo. First, largo, very slow and broad. Andante, walking pace. Moderato, moderate speed. Allegro, fast. Vivace, lively. Accelerando, gradually speed. Ralentado, gradually slowing down. Allegando, getting slower. Rubato, fairly changing the speed for expression. So, ang dynamics nag-refer sa kakusog or hinay ng music. These are the different level of pertaining. Pianissimo, hinay kaayo. Piano, hinay. Medyo piano, medyo hinay. Medyo forte, medyo kusog. Forte, kusog. Fortissimo, kusog kaayo. So, ang melody, ang main notes nga gi-play o sunod-sunod. So, ang harmony, ang daghan nga notes nga gi-play ug dungan. Timbre, ang mao ang magpalahi sa tingog o instrumento gikan sa lain. Texture, lain-lain nga tune ang gi-play ug dungan. 3 types of texture: monophonic, polyphonic, homophonic. Monophonic, a single melodic line. Polyphonic, 2 or more independent melodic line. Homophonic, a main melody accompanied by chords. Arts kay made of different parts, pareha sa ingredients sa recipe, kay each part kay importante. Good afternoon, my name is Rirante de Vinagracia and this is my report. So my topic is about principle of art. The principle of art are a set of guidelines used by artists to organize the elements of art: line, shape, color, texture, and etc. within a composition. This principle acts as the grammar of visual language, shaping how individual components come together to convey meaning, evoke emotion, and guide the viewer's experience. So ang unang principle of art kay na ay balance. This principle refers to the distribution of the visual elements in a view of their placement in relation to each other. So there are 3 principles of balance.
So there are the three forms of balance. Number one is symmetrical. The elements used on one side are reflected to the other. This offers the most stable visual scenes to any artwork. Ang kadua is asymmetrical. The elements are not the same or of the same weight on each side, putting the heaviness on one side. Ang ikatulo is radial. There's a central point in the composition around which elements and object are distributed. So ang symmetrical balance kay kini nga klase sa balance pasabot nga ang duha ka kilid sa composition kay magkapareho o halos magkapareho ang mga elemento sa artwork gibutang sa parehas nga posisyon sa duha ka kilid o sa usa ka imaginary nga linya. Ang symmetrical balance naghatag og kahulugan sa pagkahuman, kalinaw og pagkamaayo. So ang asymmetrical balance mo ni ang isa ka balance nga ang elemento sa duha ka kilid sa komposisyon dili magkapareho apan naghatag gihapon og balanse nga epekto. Ang balance dinhi depende sa visual nga timbang sa mga elemento. Ug ang usa ka dagko nga elemento mahimong balanse sa daghang mga gagmay nga elemento. So ang radial balance usa ka klase sa balance nga nagpasabot sa random nga pag-apod-apod sa mga elemento sa artwork. Nagahatag po niya og impression sa uban apan nagpadayon sa pagkaharmonisa. So ang ikaduha kay scale and proportion. Scale proportion is scale pertains to the size in relation to what is normal for the figure or object in question. So ang scale and proportion mo kini ang sining mo ang hinungdan nga nagtudlo kung unsaon pagkapareho sa kadako sa sukat sa mga elemento sa usa ka obra. Ang scale nagpasabot sa relasyon sa kadako sa usa ka butang o elemento sa sining. Tas ang proportion mo kini ang nagtumong sa relasyon sa mga sukat o hugpong sa mga bahin sa usa ka butang o composition. So the text discuss sculpture of exaggerated scale and the concept of proportion in art. It begins by noting by whimsical quality of large scale sculptures and mention Arturo Luz paperclip sculpture in Philippines as an example. The main focus then shifts to proportion, defined as the size of components or object in relation to the another or to a unit. This can refer to values such as amounts or number of elements or object in a composition. The text highlights that one of the most common canons of proportion relates to the human's form, nothing variation across cultures and traditions. It cites Egyptian artists using square, grid, and palm of the hand as a unit of measure to create a standing human figure, while Greek artists use the numerical relationship based on the golden ratio, approximately 1:618. The golden ratio, the text explained, was considered key to beauty and perfection, where the figure is divided into two unequal segments, and the smaller segments ratio to the larger segments is the same as the larger segments ratio to the whole. So the section concludes with figure 71, reproduction of Leonardo da Vinci's Vitruvian Man in 1490, a famous example of the application of mathematical proportion in art. Leonardo da Vinci's Vitruvian Man is an exploration on the ideas of the Roman architect Vitruvius, in which the human body is an example of a classical proportion in architecture. For Da Vinci, man's body can be used to better understand the symmetry that exists in nature and the universe. Note
Natural relates the realistic size of the visual elements in the artwork, especially for figurative artworks when it is accuracy in relation to the real world that the artist is after. This is now referred to as the principle of scale. Number 2 is exaggerated, refers to the unusual size relations of visual elements, deliberately exaggerating the immensity or minuteness of an object in relation to this. There are nations in scale that differentiate when ang ikatulo is idealized. In art, refers to the size relation of elements or object that achieve the most ideal size relation. It means representing something as better than it really is, often with perfect proportion and features. This approach is common in art styles that prioritize beauty and perfection, aiming to create a sense of harmony and balance. Muna ang kuan manay magamit sa mga idealize niya na iyang dapat na kuaon. Emphasis and contrast. In art, emphasis and contrast are two fundamental principles used to direct the viewer's attention and creative visual interest. They work together to highlight certain elements and create a dynamic composition. So, emphasize is the technique of drawing attention to a particular area or elements within a work of art. This makes that element stand off from the rest. It's about creating a focal point. Emphasis can be achieved through various means. So, ang emphasis nagpasabot sa pagsalig o paghatag sa usa ka particular nga elemento o bahin sa usa ka composition. Ang mga artista na nagamit niini aron makagama sila mga nindot ng mga matan-aw sa ilang mga obra nga atensyonan o laing mga hinungdan nga bahin. Contrast on the other hand is the just a position of opposing elements to highlight their differences. This enhances the visual impact and creates a more dynamic composition. Types of contrast include. So ang contrast kay nagtumong sa pagkalain sa mga elemento sa sining. Kini mahimog pagkalain sa color, sa iyang shape or color puti ba or itom or sa kadak-a o gamay ba na mo na yung tekstura mga kuan ba limpiado ba or dili. Ang contrast makatabang sa paglambo og interest og tension sa usa ka obra. So unity and variety. In art, unity and variety are two fundamental principles that work together to create a balanced and engaging composition. They represent a delicate balance. Unity provides coherence and harmony, while variety adds visual interest and prevents monotony. So ang unity mo ni ang usa ka sining nagapasabot sa pagkayusa o pagkabot sa mga elemento sa usa ka composition aron magamit og usa ka tinuod nga kaharmonisa. Kini nagtumong sa pagkaiusa sa mga color, linya, tekstura ug uban pa nga mga elemento. While ang variety pod mo kini ang nagtumong sa pagkalain sa mga elemento sa sining. Kini mahimog pagkalain sa mga color or kadako or tekstura o uban pa nga mga elemento. Ang variety makatabang sa paglambo og interest og tension sa usa ka obra. Kung ang mga color sa usa ka pintura mao ang pastel, ang paggamit og usa ka color nga labi ka kalayo sama sa pula mahimog makapahimo sa obra nga labi ka matahom. So mao ra to ang topic. Thank you and goodbye. Good morning. This is my report of emphasis and contrast. So emphasis and contrast is emphasis involves drawing attention to a specific element or area within a design, often through the use of size, color, or placement to highlight its importance or significance. Contrast, on
the other hand, involves just posing different elements in a design to create visual distinction and variation. Next is unity and variety. So nasa tulo ka variant. This is harmony, movement, and rhythm. Next is pattern, repetition, and pattern. Repetition focuses on the same object being repeated. Patterns are made up from different components which are repeated in the same throughout the design. Next is repetition and pattern. Repetition and pattern, it is when two or more independently developed artistic activities are joined in some combined form. One should be able to recognize that a hybrid art form has attempt of creation and that has integral components that had separate existences in culture before that birthing.